Hello, my dear students. It's time to learn English. Let's open our books on pages 48 and 49 and find Unit 5, which is called The Weekend Starts Here. On the previous lessons, we had reading comprehension and vocabulary test about weekend. On page 50, we had the first grammar lesson and talked about will, be going to, present simple and continuous. And don't forget to do the test. On page 51, we worked with vocabulary, verbs and adjectives with aid, and phrasal verbs and hobbies. And as far as I remember, one of your home tasks was to learn the phrasal verbs from exercise 3 on page 51. On page 52, you had a listening comprehension test in classroom. And today we are going to work with page 53 and have the second grammar lesson. We are going to speak about comparatives and superlatives. Вищий ступінь та найвищий ступінь порівняння. Let's go to page 153 and work with the rules on this page. Отже, якщо ми порівнюємо два предмети, то це у нас comparative degree, порівняння. Порівнюємо один предмет з іншим. Superlative degree – це один з-поміж усіх. In English, we use comparative adjectives and adverbs. Adjectives – прикметник, самостійна частина мови, яка відповідає на питання який, яка, яке, які. Adverbs – прислівник, самостійна частина мови, яка вказує на питання як, де, звідки, коли. To show that things or people are different or separate from each other. Aiden is a better photographer than me. Aiden sees photo opportunities better than everyone else in the club. Отже, робимо висновок. Щоб утворити comparative degree, нам до слова треба дописати до прикметника суфікс «е» і слово використати «than». We use superlative, adjectives and adverbs to show that one member of a group is at the top or bottom of the group. Aiden is the best photographer in the club, or Aiden did the best in the photography competition. Щоб утворити найвищий ступінь порівняння, нам до прикметника треба дописати суфікс «ist», обов'язково використовуємо артикль «the». Так, дивимося на табличку, як утворюються ступені. Отже, у нас є regular adjectives та irregular adjectives. Правильні і неправильні прикметнички. Традиційно old, older, the oldest ми додаємо суфікси «e», «ist» і артикль «the». Тепер ми маємо пам'ятати, якщо прикметник закінчується на німу літеру «і», німа – це та, яка пишеться, але не читається, то при додаванні суфікса ми дописуємо лише «are». Wider. Далі найвищий ставимо артикль «the» і дописуємо лише «st». The widest. Wide, wider, the widest. Якщо прикметник закінчується на приголосну, який передує коротка голосна, то при додаванні суфіксів «е» та «ist» ми маємо подвоїти кінцеву приголосну. Big, bigger, the biggest. Якщо прикметник закінчується на «y», а їй передує приголосна,
то при утворенні comparative і superlative degrees нам треба змінити Y на I. Silly, sillier, the silliest. Багатоскладові прикметники утворюють свої вищий та найвищий ступені не за допомогою суфіксів, а за допомогою слів more and the most, difficult, more difficult and the most difficult. Отже, це 4 основні правила, які нам треба пам'ятати, утворюючи comparative і superlative degrees of adjectives, прикметників. Всі перераховані правила стосуються саме regular adjectives. Як же щодо irregular ones? Бачимо, що правила, які ми з вами вище опрацювали, нам сюди не підходять. Форми вищого і найвищого ступенів нам треба просто запам'ятати. Good – хороший, better – кращий, the best – найкращий. Bad – поганий, worse – гірший, the worst – найгірший. Прикметник far – далекий має два варіанти для вищого і найвищого ступеня. Отже, far – далекий, farther або further – дальший, the farthest – the furthest – найдальший. Little – маленький, less – менший, least – найменший. Many, much мають форми more і the most. Ще раз, всі правила, які ми щойно проговорили, стосуються саме adjectives, прикметників. Let's look at adverbs, прислівники. We have got regular adverbs and irregular ones. Отже, загальне правило говорить так, що нам треба до прислівничка дописати лі. Так? Це ознака слова. Якщо має суфікс лі, то це є прислівник, adverb. Як утворюється comparative і superlative degree? Quickly – швидко. Як? Швидко. Comparative – more quickly – більш швидко. І less quickly – менш швидко. Superlative degree – the most quickly – найшвидше. And least quickly – найменш швидко. Далі, irregular adverbs. Let's look at them. Hard, harder, hardest. Early, earlier, earliest. Well, better, best. Look at this one. Not good, but well, better, best. Badly, worse, worst. Not bad, but badly. Far, the same as in adjective. Farther, further, farthest, furthest. Fast, faster, fastest. Late, later, latest. Often, more often, less often. Most often, less often. We don't always use then with comparatives. This is my older brother. The comparative describes the noun. In the north, the weather is usually worse than it is in the other place. We don't always use there with superlatives. This skyline is my best photo so far. We can use even and much with comparatives. My photo is good, but Aiden's photo is even or much better. To talk about the result of something increasing, збільшення, we can use the plus comparative, the plus comparative.
The more photos you take, the better you get. Other ways of comparing. As plus adjective as. Якщо ми хочемо сказати, що предмети чи люди є однаковими, ми використовуємо структуру as. I am as clever as Owen is. Наступна структура. Якщо ми хочемо сказати, що ми або щось не таке, як, використовуємо not as or so adjective as. I didn't work as hard as Owen did. Скріншот цього правила я обов'язково прикріплюю до класруму для того, щоб ви могли підглядати сюди під час виконання вправ онлайн, які є тренувальними, і під час виконання тесту на оцінку. And now let's have more practice and come back to page 53 in our books, the first exercise. Look at these two advertisements and complete the sentences using the prompts. Проглянь на два оголошення і доповни реченнями, використовуючи підказку. Big, cheap, expensive, long, short and small. Photography made easy. 12-week photography course for beginners. Classes are limited to 5 people, so you really get the chance to practice and learn. Courses fees. For more information, contact, and you can see the email address. The second one. Learn digital drawing. Digital drawing costs only £120. The course lasts 8 weeks and it is basic introduction to using your computer to create amazing drawings and pictures. In groups of around 20, you learn to produce digital images of people, buildings and landscapes, paysage. Further details, and you can see the website. Now our task is to complete the sentences using the words from the box and the information from these two texts. The example: the photography course is lower than the digital drawing course. So we are comparing two advertisements. The digital drawing course, the photography course. Let's choose the word is shorter than. Number 2, the photography course, the digital drawing course is cheaper than. The digital drawing course is more expensive than the photography course. The photography classes are smaller than the digital drawing classes. The digital drawing classes are bigger than the photography classes. Проглянемо на цих прикладах правила. Отже, якщо ми порівнюємо два предмети, ми використовуємо comparative degree, вищий ступінь. При цьому ми додаємо до прикметника суфікс «е», пам'ятаючи, що кінцева приголосна може подвоюватися, як в big. Далі, якщо у нас прикметник багатоскладовий, як expensive, то ми утворюємо ступінь не за допомогою суфікса, а за допомогою слова more. Далі,
Для comparative degree є характерне вживання слова than, ніж. The next exercise is 2. Write a form of the word in brackets in each gap to complete the sentences. Add other words if necessary. There, then, less, more, as, etc. Brackets – дужки. Gap – пропуски. So, thank you so much. That was fantastic meal I've ever had. The most fantastic – багатоскладовий прикметник і один з-поміж усіх, тому це superlative degree. Ми додаємо артикль the, слово most, fantastic. Суфікса немає, бо слово багатоскладове. Користуємося most. It was a fun run, so it didn't matter if some people ran faster than others. Порівнюємо людей, тому вживаємо comparative degree, суфікс «е», faster, швидше, так і слово than. Тут у нас adverb, ran faster. Number 3. That was probably interesting film I've ever seen. It was so boring. The least interesting, найменш цікавий фільм. The least interesting. Ступінь порівняння найвищий. Використовуємо артикль the, слово least до interesting суфікса не дописуємо. I didn't think the weather would be quite as bad it was. It rained non-stop all weekend. Bad as. Якщо однаковий, то використовуємо структуру as. При цьому прикметник ми з вами не змінюємо. Messi is one of great footballers ever, in my opinion. The greatest. Superlative degree додали артикль «the», а до слова great дописали суфікс «ist». I definitely think geological geocaking sounds a lot fun. Origami. More fun than. Порівнюємо предмети, тому кажемо більш веселий, ніж орігамі. Отже, more than. And exercise 3. Write a word or short phrase in each gap to complete the dialogue. Sometimes there is more than one answer. I give you some time to read and fill in the gaps, and then we'll check. So, how was your weekend, Layla? Great. I had the best time ever. What did you do? Well, I had more money than I usually have, so I went shopping. Did you go to that new place? I heard it's not as expensive as the other shops. Yes, the prices were high, but the quality is better than in other shops. I bought lots of clothes. What about your weekend? I had even less free time than usual. I find some of the homework harder to do
this year than ever before. It's a bit depressing. Poor you. Let's sum it up. Сьогодні ми з вами говорили про вищий і найвищий ступені порівняння прикметників і прислівників. Вашим домашнім завданням буде вивчити правила на сторінці 153 та виконати тренувальні онлайн-вправи, які прикріплено до класруму. І традиційно в другому семестрі ми з вами маємо рубрику Revision – повторення. І в першому юніті під час другого уроку з граматики ми з вами on page 9 we are going to revise ing and infinitives. Let's open our books on page 148. Verbs and phrases usually followed by the full infinitive plus 2. Be able, agree, appear, arrange, ask, attempt, choose, decide, hope, manage, offer, plan, prepare, pretend, promise, refuse, seem, tend, want, and would like. Some of these verbs and phrases can be followed by an object before the full infinitive. My parents want me to study medicine. Verbs or phrases usually followed by the ing form. We are talking about gerund in this situation. Admit, appreciate, avoid, can't, deny, discuss, dislike, enjoy, fancy, feel like, mention, mind, miss, practice, put off, risk, succeed, suggest, understand. Some of these verbs and phrases can be followed by a possessive form or object before the ing form. Do you mind me or my using your tablet? Verbs and phrases with prepositions can often be followed by the ing form. I'm interested in buying a new laptop. Thanks for helping me install that new software. Verbs and phrases usually followed by an object plus bare infinitive. Це без to. Feel, hear, let, make, notice, see, and watch. Verbs and phrases followed by the full infinitive or ing form with little or no change in meaning. Begin, continue, hate, intend, love, and start. Verbs or phrases followed by the full infinitive or ing form with a change in meaning. Forget, go on, like, mean, regret, remember, stop, try. Oh, I've forgotten to upload the photos. I'll never forget getting my first smartphone. Prefer, would rather, and had better. And we have got this table in our rules for these words. If you don't remember, you have an opportunity to look through this table. Let's sum it up. Today we worked with comparatives and superlatives, and we revised gerunds, infinitives, bare infinitives, and full infinitives. Thank you for your working. The lesson is over. Goodbye.